加进去。欢迎大家来到本次直播间，这是我们上海昊量光电与 MicaSense 公司联合举办的第2期线上多光谱相机培训会。那么马上的话，培训会就要开始了，请大家稍作等候。
好，那么现在已经上午10点了，那么这一次培训会的话也即将开始。首先的话，我非常感谢各位尊敬的老师、各位同学、各位朋友，来参加本次会议。我是上海昊量光电设备有限公司的吴明，很高兴担当此次会议的主持工作。首先对大家的到来表示热烈的欢迎和感谢，感谢大家能在百忙之中抽出宝贵的时间来参加本次会议。首先还是介绍一下本次会议，介绍一下我们公司。上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业的代理商，也是近几年来发展迅速的光电代理企业。除了拥有一批专业的技术销售工程师之外，还拥有一批强大的技术支持队伍。我们的团队支持队伍的话，可以为客户提供完整的设备安装、培训、硬件开发、软件开发、系统集成等工作。不仅为客户提供合适的产品，而且为客户的话提供完善的服务，这是我们一直秉承的理念。我们公司的业务方向的话，处于相关领域的发展前沿，产品包括各类激光器，像空间光调制器、光学测量设备、一些精密的光学元器件等，还有一些比如说高尖端的一些相机。所涉足的领域的话，涵盖材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。现如今我所处在的部门的话，主要工作是致力于协助国内遥感应用的发展，包括农林业具体应用和研究，以及水质监测等方面，与这次的会议主题息息相关。希望在这里能和各位老师、同学、各位朋友一起学习、进步、成长。那么本次主讲嘉宾的话是来自美国 MicaSense 公司亚太地区负责人 Cody 先生。MicaSense 团队的话是世界上遥感多光谱相机的先驱者之一，积累了大量的软硬件技术能力和应用经验，其开发的3款不同性能的多光谱相机在世界范围内也占有一席之地，比如在国内占比很高的红边相机 Red Edge， 还有热红外多光谱RGB 3合1的 Atom。另外，在水质监测也有很有效果的10通道多光谱相机也已经面向市场了。那么话不多说，马上的话就进入到我们这次的会议主题。稍后的话问答环节的话在活动的末尾开始。希望这次的会议能给大家带来一些收获和帮助，谢谢。那么接下来的话就有请 Cody 先生为大家带来本次的会议的讲解。好，谢谢。好，谢谢吴明，谢谢大家来本次的会议，然后今天我会介绍一下我们的公司MicaSense，然后我们的多光谱相机，然后我们除了多光谱相机，还会介绍一些数据案例，和等一下我们会做一个课程，是专门教怎么做数据处理。也就是说我们会做一个数据处理指南。所以我们本公司 MicaSense 是在2014年成立的，所以我们还算是比较年轻的一个公司。本公司在美国的西雅图，然后我们专门做的是多光谱硬件。然后我们现在已经到了第4代的 Red Edge MX。你如果看这右边的图的话，从我们最新一开始做的，最一开始做的，然后慢慢的再更新。那我来很简单的介绍一下我们多光谱传感器，到底是来干嘛的？所以我们都知道，就是那个太阳来的光，有三个方式，进地球的时候一个是被吸收，一个是被传输，然后还有一个是被反射。那我们传感器读到的就是被反射过来的那些光。所以我先介绍一下我们有什么传感器。所以我们现在有3个不同三款相机。
然后到时候会跟你说一下。所以第一款呢是我们最基本的相机 Red Edge MX， 一共5个通道，所以是蓝、绿、红，红边还有近红外的波段。所以我先给你介绍一个关于我们 Red Edge MX 里的一个数据案例。这个是在阿根廷一个一个米田，然后你现在看到的是 RGB， 也就是说那个是从眼睛能看到的图像。然后你如果看这里的话，会有一些条纹。我们一开始以为是一个数据的问题，就是拼图出来的时候出了这些条纹的问题。不过其实我们需要看就是我们这个多光谱相机经常来作用的农业方面的那个植被指数。所以我们有2个植被指数。第一个植被指数是 NDVI， 在这个 NDVI 的植被指数的算法呢，是红边减红色的通道除以近红外减红色除以近红外加红色。然后就是那个数据越大的话，就是一般来说这个植物是更健康的。那如果这个数据比较小的话，就是不健康。你可以在这里看到这个图面就是如果红外这个近红外反射率比较高，红色反射率比较低的时候，这个植物是比较健康的。然后有另外一个植被数，这个也是很有用。这个植被指数呢，还可以甚至看到这个叶绿素含量对红边反射率有比较大的影响。这个为什么比 NDVI 还要更能监测出来这个叶绿素含量的原因，是因为你在看这个红边的时候，一个健康跟不健康的植物，它的那个红边反射率的差距会比较大。所以这个植被数叫 NDRE， 是近红外减红边除以近红外加红边。所以这个 NDVI 跟 NDRE 看了之后就会编成这2个图。你在看的这个是 NDVI 植被，我们刚刚讲到的米田，我们一开始是以为这些条纹是数据有问题，不过其实不是，这些条纹是表示是这个植物就是这些条纹的地方是比较健康的地方这个浅色呢就是比较不健康的地方。你如果看到 NDRE 那就更明显了，就是可以看到这些条纹。那这些条纹的原因，我们跟我们的农夫解释了之后，发现是施肥有关的问题，也就是说他们做施肥的时候只有涂在这些条纹的地方，所以这里的植被数才比较高，也就是说这里的那个植物长得比较多，就是米长得比较多。这些浅色就是没有施肥到的地方，所以这就是一个案例来，就是假设一下，如果有做一个多光谱相机分析的其中一个好处，就是可以做一些农业管理有关的所以我们第2个相机是 Autumn， 也是6个多光谱通道，所以又跟 Red Edge MX 一样 RGB， 然后加上红边近红外，然后加上一个热成像。另外 Autumn 的好处呢，就是它比 Red Edge MX 的那个的数像分辨率更高，差不多近2倍高，3.2 MP。那我们也来看一个案例，这个用这个 Autumn， 然后就是
讲一下，就是除了加上这个 Red Edge MX 一样的多光谱相，加这个热成像有什么好处？加上这个比较好的分辨率的原因。所以这个是一个葡萄园在120米的时候，拍的。我不知道有些可能比较喜欢喝葡萄酒的人啊，你也可以来看一下这个案例。所以我们所看到这个葡萄园，我们因为这个分辨率比较高，我们还可以甚至在这个比较高清的那个分辨率来在 RGB 的情况下，去放大这个地方。我们放大了之后，就发现其实这里有些生长的地方，就是比较绿。然后我们发现，其实为什么比较绿的原因应该是不是跟灌溉渗漏也造成的，所以才会做这些，比如说过度的生长在这些树里面。所以我们首先需要看这个热成像，这个是热成像的好处，就是可以看到这些灌溉的地方哪里有渗漏。所以我们看了，确实是生长比较多的地方确实有这个灌溉的渗漏。那我们还可以甚至看一下哪些是最近才开始渗漏，哪些是比较已经很长的时间的时候渗漏了。所以我们用这个 NDRE， 就是我们其中的刚刚介绍的一个植被数来去看的时候，你可以看到新的渗漏还没有影响到植被，所以这3个地方都是渗漏才刚开始没多久。那这2个地方呢，可能就是灌溉渗漏比较长的一段时间，所以才这个植被数比较高。好，那我接下来介绍我们的 Dual Camera System， Red Edge MX Dual Camera System。所以你刚第一个看到的这里是 Red Edge MX， 然后现在是用2个相机组成一个系统，所以我们有这个 Red Edge MX 加上 Red Edge MX Blue， 然后一共就能造成10个不同的波长波长段，就10个通道。所以我们做这个12个通道呢，是因为我们有很多客户也是用比如说卫星来去做一些研究，然后他们觉得，因为从卫星做的一些研究的话，就是它的那个分辨率太低了，比如说一般都是1个塑像1米之类的，不过我们是到公分的塑像。比如说经常用的客户，比如说像 Centennial 2A 还有 Landsat 8，那我们就是把我们的波长度跟这些卫星的波长度合成在一起，然后这样可以给客户除了卫星之外，还可以用无人机的多光谱相机来去比较。一个好处就是从卫星到无人机来分析的是，有时候在卫星做的时候，天气只要不好，你就看不到地面上，也就是比较难分析，所以这是无人机其中一个好处。另外一个就是刚刚说的分辨率，所以这是我一个假列我们的波长度在这里。所以我们其中发现就是我们10个波长度。一个好处，除了农业跟林业之外，还可以就是再加上水质测量，这个地方也是有这个市场的。所以这一个数据案例呢，是一个水滑的检测。其实我们当时是想飞这个无人机，是想飞这一段的的农业地区，不过刚好就是也飞到了这些小湖，就小池塘、小池。
然后是就是一开始看到这个的时候，现在你所看到的图像是一个 RGB，所以你可以看到这里有很多绿色，你可以看到这里有些树，然后这里有一个比较绿的水。不过你还可以甚至看到这些绿色这些到底是什么东西那我们用我们的10个波长通道来去观察去分析什么是水，什么是这些奇怪的小绿色，还有跟树，就是因为全部都是绿色，很难分别什么是什么。所以我们做了一个微彩的合成来去分别不同的东西。我们可以分别这个水，然后我们还可以分别这个藻类现在这里所发现的水花然后树，我们是用了3个不同的微彩那个通道来波段来去做这个微彩合成，红边和近红外还有绿色的波长来去拿出这个数据。这里是一个比较一个微彩的跟 RGB， 所以用微彩的话就是可以更清楚的去分别不同的东西。好，那现在我们会讲到我们这个数据，我们比如说像这个数据我们是怎么做出一个微彩合成的图像。我们首先呢会做2个不同的软件，第一个是 Pix4D Mapper， 用这个 Pix4D Mapper 呢，就是首先是合成一个比较大的图因为那个多光谱相机是单拍，就是很多单拍的照片，所以就是用这些单拍的照片，用 Pix4D Mapper 把它合成一个大的图，像这个微彩合成，这个微彩合成。然后再用我们其中一个叫 QGIS 的软件，这个软件呢也是这个软件是免费的 QGIS， 然后就是 QGIS 是专门把拼成好的图像拿来去分析的更仔细，也就是我们用了这个 QGIS 来去做出这个微彩合成的图像。所以我们我现在呢会介绍我们的MicaSense 的工程师Calum 会来帮我们教我们怎么做这个数据。Calum so 然后Calum 因为他不会说中文，所以我会帮他翻译来帮你们解释他所说的东西。Okay, Caleb. So I just finished my presentation, and then I'm gonna send it over to you, and then I'll start doing the translation for your part. So you want me just to share the screen now? Yes. Yeah. Okay. Can you see this okay? Yes. Okay. So shall I just start, yeah? Yes. Okay. So the first thing we'll do is load Pix4D Mapper up and start a new project. 所以呢，我们首先会做一个新的 project， 就是一个对。We'll give it a name and select the project type with new project with camera rigs. 然后呢，我们会再把这个 project 的那个名字也做好之后写下来之后，再点那个 project 加那个相机 rig 进去。This is important to do as so basically the dual band camera system is 2 cameras together, and you need to have an add-on from Pix4D which allows you to load this rig information. 所以因为刚刚那个数据呢是那个双相机，所以就是
我们需要加一个不同的东西加上在这个软件上面才能做出这个 project。This can be gotten from Pix4D if you don't already have it. 这个加上的这个软件呢，是从那个 Pix4D 可以拿的。So we're now going to add either raw images or the directory where the images are stored. 然后我们就是把刚刚就是比如说你拍的数据也加上到一个是加照片或者加 directories 的一个按钮。We'll see each of the 10 bands will be loaded from all of our images in this window. 所以你就会看到所有的那些数据加到里面去。It's important to ensure the tagged or multi-page images is clicked. 然后呢，就是你要确认你按第二个钮，就是tag multiple images，就是对。Yeah. So once that's done, we can define a camera rig, which allows Pix4D to understand that the two sensors, all the images belong to one project. 然后我们就需要去选do you mean define as in you have to click on the dual camera? No, so that you have to create this yourself and basically need to put values in here to allow Pix4D to understand where each band is in relation to the other. 然后你就是把那个相机的那个 rig 弄好之后，再把它的那个每一个波段的那个值数给放进去，数值给放进去。You only need to do this once, and then you can choose this, whichever model you make each time. 你只需要做一次，然后弄了之后，就是你可以之后一直用那个设定来去用 Pix4D Mapper。Once we've done that, we can check the properties of the images. 那个之后可以去看，就是那个照片的资料里面所有的资料。We can see each of our 10 bands loaded in here, and we can filter out or remove images if we wish down here. 然后你可以看到这里10个通道，在那个中间的那个位置，然后最下面那个位置呢，就是可以，就是你可以就是把不想要的照片都从这里可以删掉。Once we've done this, we can determine what output coordinate system we would like our data in. By default, it will find the UTM zone in the region where you have flown. 之后呢，你可以把那个把那个位置给设定好，然后用你可以选你要哪3个项目，最好是选那个中间的那个项目 ，Auto Detect 就是自动帮你调那个位置。Then have a number of templates we can choose from, depending. Go on. 然后你可以到下一个页面，就是可以看到你想要用的项目。Some are designed for agricultural multispectral data. Some are for normal RGB data and offer faster or lower processing times and higher or lower quality outputs, depending on what you need to do. 所以你可以选择不同的项目，有项目就是比如说像多光谱的项目，比如说像Cam 现在按的这个地方是 Ag Multispectral 多光谱还有其他的，比如说你用 RGB
也是可以用这些项目。他们看每一个项目都不一样，它会有不同的处理时间跟方式。那我们会选择这个多光谱的项目。If you want to just choose a template and immediately start processing, you can click this checkbox. If you'd like to alter any of the settings, you can press finish, like so. Did you say press onto the? Yeah, press the checkbox if you want to process immediately. OK， 所以就是刚刚看到的那个地方，就是你按刚刚的那个框框，就是会自动帮你处理，然后按进去按 OK，它就会开始给你这个现在你所看到的画面。We'll then go to processing options and have a look at the settings in here. 然后我们就跑到那个处理选择。For the key points image scale, we can choose a fast mode or a high quality mode or a custom mode, depending on your requirements. 然后你看到的这个第一个项目的地方，在这个一般设定的地方你可以选择你想要就是全面 full， 就是说它那个品质会比较好，还是你要处理的比较快rapid 速度比较快的。然后还有第三个选项就是你可以选择你要不要就是自己设定要做的处理方式。We can also generate a point cloud and a mesh, and we can also change settings here in order to get higher quality point clouds or meshes. 所以我们还可以设定就是那个关键点的云数据。We now go on to the DSM and orthomosaic section. 然后我们还有这个 DSM 和那个 orthomosaic。We can choose an output resolution here using the custom tab, or use the automatic selection. 所以在这个分辨率，我们还可以看就是你可以选择你要自己设定，还是让软件自动设定这个图像。We can ignore these settings here and leave them as is. If you wish to generate a raster DSM, you can choose the GeoTIFF option here and the method by which it's created here. 然后你如果想做一个三格的 DSM 你也可以选择这个 GeoTIFF， 然后你所想做的方式这种方式的选择。One button you will want to click is for the orthomosaic and select GeoTIFF and merge tile. 那对我们来说最重要的，现在为了刚刚那个数据，我们想要做的数据，我们要选这个 orthomosaic 做一个 GeoTIFF， 然后记得要加那个 merge tile， 就是把这些照片放到在一起。If we don't select this option, Pix4D will output multiple tiles instead of one combined image for each of our bands. 如果你不做这个的话，那个就是你不点这个 merge tile 跟 GeoTIFF 的话，不加那个 merge tile 的话，那个 Pix4D 它会自动就是会自动发出各种各样的那个图像所以就是记得要把这个 merge tile 给选择，这样子真正5个通道波段可以放在一起。We can also choose to create different types of grids based on our elevation data if we wish. 我们还可以做一些不同的 grid， 就是来去
You could also yeah, go ahead. You could also create contours and export them as shape files. 然后还可以做一些 contour 的线。The next stage is very important as it involves radiometrically calibrating our data. 下一个很重要是我们的一个指数的一个校正。If the weather is sunny, we only want to use our panel to calibrate our data. 如果是在比较大的太阳的天气，就是大太阳的天气的话，我们 you say we need to use just a panel, right? Yeah. 你需要用那个我们的校正板。If the conditions are cloudy or overcast, we can use the panel plus the DLS too. 然后如果是在有云的情况，我们需要用不只是我们的那个校正板，还有我们的那个下光校正器，我们所有的产品。To use the panel and the DLS2, we click on the correction type for each band and select camera, sun irradiance, and sun angle using DLS. 所以比如说我们要用这个是在比如说像云的情况的话，那我们要选校正板那个相机sun irradiance 就是那个我们的那个校正器还有校正板都放在一起，最下面的那一个。In this example, the conditions were sunny, so I only want to use the panel. So I select the correction type to be camera only for each band. 那如果是在特别因为是太阳的天气下，我们只需要那个校正板，所以我们其实只需要 camera only， 就是只需要相机。这个是这个选择设定里面是最重要的，这样子才能拿到最准确的数据。If you added a folder which included your panel images or added them directly, they should be automatically detected, and we can see this when pressing the calibrate button. 然后就是在做这个校正的时候，它有那个 calculate 计算，你按那个的话，它会自动给你那个校正的数据进去。If you haven't added your images to within Pix4D, you will have to click the browse button and add them and type the reflectance factor in this box. 你如果没有把这个校正的那个照片给照下来的话，你需要在这个选项的地方找，然后再把里面这个数据给填进去。You will also have to draw the box itself to show where the radiometric square is. 然后你还需要涂这个东西在那个校正的那个板在哪里。This would have to be done for each band, but if you load the images and they are detected, you don't have to do anything. 所以如果那个就是相机你把那些照片是已经有放进去自动放进去过的话，它会自动做。那如果你没放进去的话，你需要在每一个波段像刚刚 Kevin 做的一样需要把每一个照片放进去，然后画那个框框在里面。Here we can set our output resolution again with a custom value or allow it to detect it automatically. 所以在这里的话，分辨率你可以自己设定，或者直接让那个 Pix4D Mapper 来自动帮你做。Select the merge tile option here if you wish to have a one-band geotiff for each of our bands instead of having multiple tiles for each one. 所以你如果想要就是把每一个
波段的那个图像给弄出来的话，记得要按这个 Merge Tile 的这个框框进去。You can also select indices within here to automatically create an NDVI index. 然后在这里的话，你就可以开始做你想要做的指数，或者合成，这里你可以看到，比如说有NDVI，那我们这次点的是 NDVI。You can also output those values as shapefiles if you wish. 然后你还可以给自己做那个这些指数位置进去。If you are struggling or you have a poor hardware, you can threshold the amount of resources Pix4D will use to process your data. 然后你还可以就是限制你，比如说那个 RAM 还有那个 CPU 最多可以限制到你自己想要做的处理。It can even send you an email once it's completed processing. 它还可以帮你发一个邮件说已经处理好了。If you intend to use the same settings multiple times, you can click the Save Template button to save these settings. Sorry, could you say that again? If you want to use the same settings on multiple flights, you could save a template here and just load it at the beginning for each processing job. 所以你如果想要用这个就是我们刚刚已经做好的这个设定的话，你可以把这个设定方式给存下来，这样子避免你下次还要继续重设定。If you require any advanced settings, you can select this toggle box, and a number of different settings will appear within these key sections. 你如果需要更仔细的设定的话，你可以再按这里的Advanced， 就是更高级的设定去做。These are generally not necessary, but are there for those who wish to explore them. 一般是不需要的情况，不过如果需要的话，可以用这个方式。Once we're happy with our settings, we can select one or all three of these checkboxes. 所以设定完了之后，你可以看到这个左下角有3个不同的框，你可以选择你要选哪几个。Essentially, the processing will be split into these 3 sections, and you can choose to have it automatically process all of them or individual steps. 所以你So, sorry, could you say that one more time? Each stage can be processed individually or all together at once. 所以每一个你可以选择，比如说只选一个框，一个来处理，或者是选全部3个框，然后直接一次全部处理掉。After each stage, a PDF pop-up will appear with statistics and information based on your processing of the flight. 所以每一个框选了之后，那个框处理了就是 initial processing， 然后第2个 point cloud 跟那个 automosaic 它会自动给你不一样的 PDF 文件。We can then press start once we're happy with everything, and it will process our flight. 然后你就可以按开始，就可以把这个数据给开始处理。We will not process this flight here, as it will take too long, so I'm loading up a previously processed flight now. 所以刚刚那个处理时间要很久，所以他直接把那个已经处理好一样的数据给放到这个画面去。所以这个是已经处理完了之后你所看到的画面。Here we can see an output reflectance map of one of our bands from our 10-band system.
所以这个图像是从那个我们的双相机多 camera 出来的数据。This is off a baseball field in Western USA. 所以这个是一个棒球的地方在我们西边的美国西边。You can select any of the reflectance maps you wish using this drop-down menu. 所以你可以用各种反射图，在这个左上角的地方来去看不同的那个波段。On the right-hand side, we can also create a number of indices or equations with our data set. 然后在右边，在这个第三那个地方，可以做各种的指数，来自己去设定。NDVI has automatically been created because we selected it, but we could also create NDRE or any combination of equations we might wish. 所以刚刚我们在之前设定的时候已经选了 NDVI， 所以它已经做好了一个 NDVI。不过在这个这个地方在这个右边的地方，你还可以再甚至做自己想要做的指数比如说像 NDRE。Here we can see our NDVI map being displayed with this color scheme. 在这里你可以看到我们的NDVI， You said NDVI, right? Yeah. NDVI. We could choose to display a number of different a number of classes. We can increase it or decrease. 然后我们可以把这个数字放更大或更小，你就可以看它那个图像会变得不太一样，就是它那个。And we can change the algorithm for how it displays the data or classifies it. 然后我们可以把这个算术给改变一下，成。At the default, it will give you the minimum and the maximum values on display. 那个一开始就是没有做任何设定的时候，它会自动放到最小跟最大的数据。If we only wanted to see certain features and we had a rough idea as to what their NDVI values are, we could alter these settings to only show them. 如果你已经知道它这个 NDVI 的那个值位的话，那你可以把这个数字给改变一下。Here I am only showing values of 0.45 to 1 in the NDVI layer. 所以现在你所看到的是 NDVI 是从0.45到1的部分。If we wanted to change the color scheme, we could select this button here and choose a different one. 如果想换一下它那个颜色的感觉的话，你可以在这个下面换。You'll notice that there are a number of statistics generated as well, such as the minimum, the average, the max of the band of the equation itself. 你做了这个按了这个之后，会看到这个最小跟最大的那个数据会变得不一样，数字会变不一样。You could also create a prescription map to output information to agricultural machinery such as tractors or spray drones. 你还可以用这个prescription 的那个图像来去，比如说做为了比如说像那个喷那个叫什么？喷肥料、饲料之类的那个无人机之类的来去做。We can export any of the outputs generated using this functionality.
然后我们可以就是 Sorry, could you say that one more time? We can export any of our outputs by clicking the export buttons here. 然后我们可以用那个就是我们所做的成果，然后再把它给 export 出来。By default, no, not by default. When we filled in the template earlier on, it automatically exported our outputs as well. This section here allows us to generate new ones if we wish. 所以我们刚刚设定的时候，他们已经帮我们那个它这个软件已经帮我们已经送出了一个文档。那如果你想要送出不同的文档，你可以再用刚刚这些，比如说右脚的方式来去弄出来。Now that we have generated our reflectance maps for each band, we can go to QGIS to merge them together and continue with our analysis and generation of composites or indices. 所以我们刚刚已经做好了，就是我们的那个拼图好的数据，然后做成出了一个文档之后，再把那个文档放到 QGIS 里面来去做不同的波段合成。Depending on where you chose to save your Pix14 project, you should have a folder called Index, which contains indices, project data, and the reflectance maps. 所以那个存档的文件里面之后在那个 QGIS 你应该可以找到就是不是在 QGIS 里面，是在这个你的电脑里面找那个是叫 Index 的文档，然后在 Index 那个文档里面会有3个不同的indices， 还有you said indices and what are the other two? Project data and reflectance. Project data 还有那个 reflectance 反射。At the moment, we're interested in looking at the reflectance data. 所以我们想看的是那个反射的那个数据 reflectance data. You can select all the geotiffs and drag them into QGIS. 所以那个刚那个 Pix14 Mapper 那个设出来的图是那个 geotip 的文档，然后我们把那个反射率的那个 geotip 的文档把它放到这个左角里面在 QGIS 里面。We'll just give them a moment to load. 然后需要一点时间来让它给读出来。So in order to whilst we're waiting for whilst we're waiting for this to load, we need to, or we can merge all of our individual bands together into one file. 所以我们可以把这10个波段的图也合成一个图一个文件。To do this, we go to the raster menu and select miscellaneous build virtual raster. 所以先到那个3格的这个 raster 地方，然后到 miscellaneous 其他地方，然后到做一个3格第一个地方按上去。This will build a virtual raster. This means that when you close QGIS, unless you export it, it will only be saved in memory. Sorry, could you say that one more time? This will create a virtual raster. It won't be saved as an output unless you export it yourself. 所以这个你做的时候它只会给你一个3格，而不是说会变成一个文档，它只是给你看这个当成一个的3格。Here we will select the layers we're interested in to combine to create a one
a geotiff with all of our bands. 所以在这里就可以选择所里面的那个 geotiff 的文件波段。You can choose whatever order you would like to combine them in, but it's standard practice to do it in wavelength order. 所以你可以选择你要什么样的顺序来看这个波段。不过一般我们是从最短的波段到最长的波段。So I'm just making sure they're in the correct order now. 然后现在在看是不是对的顺序。You need to click the checkbox to ensure it knows which ones are being used, then press OK. 所以按好了之后再按 OK。 Ensure this option here is selected, which allows each reflectance map to be put into an individual band. 记得要按这个框，因为这个是让就是确认每一个波段是自己的文件放进去。 We will then click Run, and it should combine all our data into one geotiff. 那它会把它全部合成在一起，然后做成一个geotiff 的文档。It won't become a file, right? It won't be saved. Won't be saved. 对它不会存档那个文件。 If we double click on this layer and go to the symbology section, we can see that we now have all 10 bands to choose from within the one file. 所以你按那个地方之后，到那个 symbology 的那个地方。Could you say that one more time? Sorry. Yeah, we can see that all the bands are loaded just in the one file. 就是按到这 symbology 的地方，你就可以看到所有10个波段在里面。 If we want to save this layer as a geotiff or any other raster type, we can right-click it, go to Export, Save As. 所以你如果想要存档这个文件的话，你要右点，然后把这个给 export， 就是然后来去存，然后再给它一个名字。Select the format that you desire and give it a file name and export it to that location. 是给它一个你要怎样的文件，然后那个它的那个名字，然后把它弄出来。 You can alter the extent settings if you wish to only export smaller or cropped areas. 你还可以，就是你如果不想要所有的那个图像的话，你可以把它给缩小，用刚刚的那些数字。 I'm going to remove all the layers we've just seen and use a file which I've previously saved, doing the exact same process we've just discussed. 所以他现在把那所有删除，然后做一个，然后再把他刚刚他已经之前做好的数据给放进去。 Now that we have our data, it's time to look at some of the different composites we could make from it. 所以现在我们有了这个数据，我们可以去看一下我们做的不同的合成的图像。 So we can create a duplicate layer by right-clicking our layer and selecting duplicate. 所以我们可以做一个再做一个一样的 layer 放进去。 This is not necessary, but it's just an easy way to create multiple visualizations from the same data set. 所以这个并不是很重要，不过就是为了去看，去看有不同的图像的时候，这样子比较方便。 Here we double click on our layer again and go to our symbology tab, and here we will adjust the band order
in order to display a normal red, green, blue composite. 所以我们现在所想做的是一个 RGB， 然后就是刚刚点2次进去，然后我们现在要做这个 RGB 的图。If you've created a layer in which the band order, if you've created a layer where it's determined by the wavelength, we can select band 6 for our red band, band 4 for our green band, band 1 for our blue band. 所以因为我们要做的是一个 RGB， 所以我们把红色跟你可以看到这左边也说是红色的波段，第六个是红色的波段，绿色是第4个波段，蓝色是第1个波段，然后放进去。Click Apply and OK, and we should be able to see our composite. 然后就按 Apply 跟 OK 就出来了一个 RGB 的图像。We may wish to adjust the color settings to improve the visual output. 可是我们需要给它设定成为给它把这个图像弄得好看一点，所以我们需要To do this, we would alter the min and max values of each of our bands. 所以我们需要把这些数字，把最小跟最大数字给设定好。The best way to find the appropriate values is to go to the histogram tab and compute the histogram. 最好方式来去查出这些数字的话，是去我们如果看左边的地方的话，会有一个叫 histogram 直方图，然后去把这些数字给最好数字给拿下来。Here we can see the frequency of values for each of our bands. 所以我们这里可以看到不同的就是每一个波段的那个数字。We can click this little box here to only show our red, green, blue bands or an individual band of choice. Sorry, can you say that one more time? We can select this button here to show either the first 3 bands in the dataset or an individual band of choice. 所以在这个按钮里面，你可以选择你要选这个那个3个波段或者1个波段。From the data, we can see that around about 0.2 is probably a good place to put our visualization. 所以如果看到这个图的话，可以看到0.2的那个地方是最好的数字，可以放到最高的地方。Now we can see that the colors are looking much better than they were before, or a bit more normal. 所以现在那个彩色看起来会稍微好看一些，比之前好看一些。For the RGB composite, it's important that the min and max values are the same for each band in order to ensure the white balance or the color balance is maintained. 所以你要确认，就是它的在 RGB 的情况下，每一个数据是一样的，最小数字跟最大数字，这样子才就是能看起来没有奇怪的彩色关系。We're now going to do the same thing, but visualize our multispectral data with the same technique. 所以现在我们会刚刚用的方式现在用多光谱的方式来去做，也一样的方式设定来做一个多光谱的图像。So we are going to create a false color composite. 所以现在我们要做一个微彩合成。The band ordering for this will be our near infrared in our red channel. 所以我们把近红外放成红色。Our red band in our green channel. 绿色的那个 channel 放到用红色的波段。And our green channel in our blue band. 然后you mean blue band for blue band?
Green and blue. 哦，OK 啊，然后那个蓝色的 channel 里面放那个绿色波段。Again, we need to ensure that our max values make sense for each of our bands. 那我们刚刚用这个直方图的方式，再一次去看我们那个最高跟最低的数字。I've looked at these before, so I know that we can go with similar values for our RGB dataset in the green and blue band. 刚刚看那个直方图的话，是差不多跟那个 RGB 一样，也是差不多0.25是最好的位置。And we give a much higher ratio value to our red band in order to help bring out the importance of the near infrared data. 然后为了把那个，因为第10个 band 第10个波段是那个刚刚那个近红外，我们要把那个最大的数字给它弄得更大，所以才选了0.85。所以你现在看的这个红色的位置都是近红外的地方。If we zoom into our area, we can see that the lakes are very dark blue due to the fact that the light gets absorbed very easily. 所以你可以看到就是这个现在这个湖这个池是蓝色的，因为那个近红 it gets absorbed by the near infrared, right? Are you saying? Yeah, the light doesn't penetrate through the water; it gets absorbed in near infrared. Yeah. 所以就是那个近红外没办法进那个水，它没有反射那个水把它给吸收了那个光，所以才能把这个蓝色那个能明显的能看到。Conversely, we can see that the very healthy trees or vegetation give off a very strong red or pink color. 然后就是那个你可以看这些树，因为它是比较健康的树，所以才会发比较高的那个近红外的反射。Generally speaking, very vigorous active vegetation will give off strong red or pink colors. 所以就是一般比较健康的植物一般会反射比较多的这个那个近红外。Light pink, brownish colors tend to mean the vegetation is not doing as well. 然后如果是一个比较粉色或者咖啡色的时候呢，就是那个没有那么健康的地方。And the light blue areas are typical to soil man-made structures where there is no where there's no reflectance basically. 然后浅蓝色就是可能是比如说土啊或者人造的东西给这个浅蓝色，也就是说这个浅蓝色的地方也是没有在反射这些近红外的地方。We can easily see the difference over here in this agricultural area between the dense crops which are doing well and over here crops which aren't doing as well. 然后可以看到就是那个在这个就是这个作物那个农务的地方这个红色就是比较健康的农务，然后刚刚你看的这个绿色，因为近红外比较少，所以就是比较不健康的或者就是植物比较少的地方。We can create a number of different composites from all of our 10 bands in order to show the data differently. 那我们可以做不同的微彩合成来去看这个。Here I'm showcasing the near infrared with a red edge band and a green band. 这里的话，我们可以看到用近红外，还有一个绿色跟蓝色来去做这个。It's an easy way to see clear differences between the different species of the trees and to see how they're reacting differently to the absorption and reflection of light.
所以你可以看到，就是因为有各种不同的反射的彩色那个是也是可以检测不同样的树Different plants or species reflect and absorb light differently, and depending on what crop or vegetation you're trying to detect, a combination of different bands might be appropriate. 所以不同的树种类还有植物会给不同的反射所以就是比如说我们刚刚说的这个10个带宽的那个波长段的那个双相机 dual camera 的话，就可以做出各种各样的波长来去检查什么不同的种类树种类和植物种类。因为它会给不同的反射率。We discussed before how we could create indices within Pix4D. 所以我们刚刚讲到，就是 Pix4D 也是可以比如说像刚刚的那个 NDVI 之类那个植被也是可以做的。We can also create any index we would like within QGIS. 不过在 QGIS 我们也可以做各种不同，也是可以做不同的植被数，比如说像刚 Pix4D 的 NDVI。To do this, we select the raster menu and click raster calculator. 所以这次再换回刚刚那个 raster 三格里面，然后有那个 raster 计算器，所以我们现在看到是 raster 那个计算器。Here I'm typing the equation required to generate an NDVI index. 所以他现在在做那个一个算术，用那个计算器来做一个算术来去做那个数据合成NDVI 的算术。You could create any index you like, such as NDRE, NDVI, OSAVI, or any custom index that might be required for your analysis. 所以就是除了 NDVI 之外，你还可以做 NDRE 或者 SAVI 或者 MCARI 就是有各种不同的如果你有自己的算术的话，可以用这个计算器。Once we've chosen an output location and pressed OK, it will start to create our layer. 所以就是你那个设定好之后，再按 OK， 然后就可以做出这个覆盖。Here we can see our NDVI index. 所以现在你可以看到这个 NDVI。We can go to the symbology and apply a color scheme to it. 所以换到 symbology， 然后给它那个对的颜色。In order to classify our values, we need to click the classify button. 所以你需要按这个 classify 这个按钮。There are different modes for visualizing the data. 所以有不同的方式来去看这个数据，有不同的设定。Once you're happy with your settings, click apply and OK. 做好之后按 apply， 然后按 OK 就会出来了。If you wanted to create a better or a nicer looking visualization, you could select the cumulative count setting within the min and max values. Sorry, could you say that one more time? If you would like to create a better visualization, you can select the cumulative count option. 那你如果想把它弄得更好看的话，你可以按这个 cumulative 这个选择。This removes a certain percentage of values from the visualization from the lower and the upper end. So it'll remove your lowest and your highest values. 所以这个话会让你把最高跟最低的地方把它给多缩短一点，这样子才会把它弄得更好看。If, for example, we wanted to detect some of the
if we want to detect the lake areas and separate them from the other features, we could use the raster calculator to do this. 所以比如说你想把这个池给分别的跟其他地方给分别的话，我们可以用这个3个方式来去算术方式来去处理。This is a standard technique used in image classification, where we can threshold our indices and layers in order to help detect things like water bodies, trees, and crops. 这个是经常用的方式来去分别什么是什么，比如说像湖跟植物跟树等等。If we wanted in this example to detect the water bodies, we could use this identified features tool up here, the blue one with the eye in it, to find individual values. 所以，比如说我们要看这个湖的地方的话，我们要按这个I 的按钮进去。If you look at the values on the right, you can see that the trees are giving high values in NDVI, such as 0.9, and the water are giving low values like 0.1, 0.01. 所以你用你现在这个鼠标你按到这些比较红的地方、树的地方的话，你可以看到这个右边，它那个 NDVI 会比较高。那你按到你点到那个湖的地方的话，它就会 NDVI 比较低的数字。NDVI is very useful for classifying our vegetation, but we could also just use our near-infrared layer for detecting water bodies. 所以NDVI 是一个不错的方式来去分别东西。那我们先用这个 CIR 近红外微彩来去查这个湖的地方。Here I've symbolized our near-infrared data with a color scheme, and we can clearly see the blue water bodies differentiate from all other features. 所以我们刚刚用了那个近红外来去分别的话，就可以马上能看到就是它跟其他的东西分别的很明显。So if we wanted to find these, if we wanted to create geometries or polygon areas off these lakes to do further analysis, such as looking at our algae, we could go and we could create a raster calculator expression to do this. 所以我们可以如果想要去比如说看这些藻类这水化地方的话，我们可以再进去我们的这个3格的计算器里面，然后放进那些数字Here I'm filtering the near-infrared for values less than 0.05. 所以它现在就是把So you're filtering out the 0.05. Anything less than 0.05 will be given a 1, and anything above will be given a 0. OK 所以就是他刚刚用那个计算，就是0.05以下的话是一个0的一个数字，然后0.05以上是一个1的数字，所以就是这样的话就可以看到这个很分别什么是湖，什么是别的东西。We can also, if we want to improve the classification, remove the small isolated pixels or the noisy areas. 如果我们想看得更仔细的话，我们可以把这些比如说像这些黑点给删除掉。To do this, we use a tool called sieve, where we apply a threshold value, which essentially absorbs noisy areas into respective classes or groups. 所以这个左下角的话，你找一个叫 sieve 的东西，然后按进去了之后You put a threshold as 10?
I put 5,000 in this example. It depends on the resolution of your data. Here we can see that the areas are filled in for the lakes very well. 所以按了这个 saved 之后，就是可以看，可以把这个湖看得更明显。We can now convert these areas to polygons. 所以现在我们可以把这些地方变成四角形的形状。We can do this by selecting raster, conversion, and polygonize. 这个是按那个三个刚刚他点的地方进去，之后就会出来那些四角形的东西。We can now see our geometries of the lake areas. 所以现在我们已经把这个形状给拿出来了。If I click on the source tab in Query Builder, I can choose to ignore the values or keep. I can choose to keep or ignore certain values. 所以现在我们可以到这个 source 的地方，然后你可以比如说无视或者显示这些职位。Here we can only see the lake areas which we've thresholded and classified. 在这里我们就可以看到只看到比如说这个湖的地方。I could also edit these areas if there's detections I'm not happy with, or if I want to change the shape of some of them. 他如果对这个比如说有不满意的话，他也可以甚至编辑这些地方。This is a rough job, but you can see the concept of how it works. 但他虽然说这个比较做的比较快，比较乱，不过就是现在有这个想法idea 来去做。This method is ideal for all forms of classification if there are clear, distinguishable thresholds to distinguish between different classes or different types of vegetation or features. 所以分别的时候，这个非常有用，尤其是你要分别什么是什么，比如说像湖跟树之类的。If, for example, I wanted to detect and analyze the algae which is growing within the lakes, this would be a good way of isolating only those areas for further analysis. 所以，比如说想要去看藻类的话，可以用这个方式来去分析那些部分。We can now look at some of the different indices which we could generate, which we could use with this layer in order to help us see the differences between the algae. 所以我们现在可以用不同的覆盖来去查出这些藻类。Here we can see our NDVI layer for the entire area. 所以这里可以看到整个 NDVI。Using the technique I just showed before with thresholding, we can see NDVI, but only threshold to show us where the plants and vegetation are occurring. 还有比如说用 NDVI 加上我们刚刚所说的那个 background， 就是那个三格方式，矢量方式来去把植物类跟其他东西分别出来。This is a great way of isolating vegetation easily. 这个是一种好的方式来去分别这些植物。Here we can see an NDRE layer. 这里还有一个 NDRE. And we can see the same filtered version for the plants. 然后刚刚用一样的方式，你在 NDR 你又可以再去分别
到植物的地方而已，然后去看它的 NDRE。We can see there's a great deal of variability between the different species of trees, and we can see that some of the algae is being detected very easily. 所以你可以看到这些不同的那个在 NDRE 里面可以看到不同的树类，然后还可以看到里面的藻类。Of course, you could use a number of different threshold values here to improve your classification. 所以你可以用不同的用不同的那个滋味来去查这个。This index here is a chlorophyll index, which does a good job at showing us the different signatures between the trees and the algae within the lake. 所以这也是一个叶绿素的覆盖然后这个也是可以很明显的看出什么藻类跟树的分别。We can also generate an Osavi layer, which is very much like NDVI, but it's adjusted to reduce the background effects of soil. 另外一个是一个 Osavi，就是它跟 NDVI 很像只是那个 Osavi 的话可以把那个土的地方给去除掉。Here we have an enhanced vegetation index, which is great for classifying vegetation. 这里还有一个不一样的指数，也是来去看这个植物。These are standard remote sensing indices that we've created here, but there's nothing stopping us from creating our own custom indices using any or all of the 10 bands. 所以你现在看的这个左边都是比较一般的指数。不过在 QGIS 里面的话，你可以再去做各种不一样你想要设定的指数进去。If perhaps you just wanted to create a output picture or a PNG or a JPEG, we could do this by zooming into the area of interest. 你如果想做一个比如说 PNG 或者 JPEG 文件来存档的话，你如果想要的地方，你把它给放大。We could right-click the layer of interest, select Export, Save As. 然后右点，然后存到。Click Rendered Image and give it a file name. 然后按那个 Rendered Image，最右边的那个按，然后给它一个名字。之后 If you choose the Map Canvas Extent option, that will only output the image in the area that you are looking at. 所以你就是如果想要比如说这个放大的，只看到这个放大的文件照片的话你可以按那个 Map Canvas Extent 这个地方。Otherwise, it'll output a picture of your entire data set. And if it's a large data set, it will take a while. 所以你如果不点这个的话，它会把整个数据给照起来，照片就是这整个图像给照起来。然后这个因为文件比较大，所以肯定会花很多时间来存档这个照片的文件。Lastly, we might be interested in removing certain parts of our data set and only focusing on a specific area. Sorry, could you say that one more time? Lastly, we might be interested in reducing the size of our data set and focusing on a specific area for our analysis. 最后我们需要Sorry, one more time. We might want to reduce the area we're looking at to speed up processing and just focus on a specific area.
所以有可能我们需要看一个地方，然后来去用速度来处理更快。We can do this by creating a temporary polygon or geometry. 所以我们可以用这个来去做一个再做一个不同形状。Ensure the coordinate system is the same as your data set. 然后确认一下那个它的那个位置系统是跟你这个文件是一样的。I could then draw my shape of interest, like so. 然后点你想要看的那个地方，把那个形状弄出来之后， Or perhaps I could just draw a box. 或者做一个四角形。I will save that edit and stop editing. 然后再存档这个文件。I'll now go to the raster menu, extraction, and clip raster by mask layer. 然后到三个，然后到这个 extraction 的地方，然后 mask layer。I could also clip the raster by an extent, which will be much faster, but can only work on a rectangular or square basis. 所以有两个选择，一个是 mask layer， 它这个是然后 extent， 那这个 extent 的话是比较快的方式，快的方式的话就是只能做框框的方式，而不是像比如说刚刚他给我们做的那个形状方式。If you want, you could also reproject your data here to a different coordinate reference system. 如果你想要的话，你还可以把你这个数据放到不一样的位置。Make sure you click the multi-threaded option within the advanced parameters to allow the algorithm to use all the cores of your CPU. 所以记得需要用那个 use multi-thread， 它刚刚按的框，然后这样子才可以用电脑所有的CPU 来去做这个东西。The larger your orthomosaic and the more complex your shape, the longer it will take to clip the data set. 所以它这个图像越复杂的话，它就会时间更久处理。Here we can see that the new data set is only taking up this square compared to the other larger data set. 所以你现在可以看到，在这个数据文件里面，它只弄这个就是在处理这个框的地方。If we, instead of selecting all the values to show our composite like we did before, we could use the existing color scheme from our previous layer. 所以我们可以用我们已经有的合成覆盖来。So we can copy the style, click on our layer, go to styles and paste style. 然后就是把这个给 copy 重复，然后再把它贴到这个方式。And here we have our new styled and clipped area. 然后你就拿到你的新的那个已经被剪掉的覆盖地方。These are just a few of the basic things we can do within QGIS. 对，所以这是一些比较简单的方式来去用 QGIS。QGIS and other GIS programs like ArcGIS and Envy can allow you to do much more advanced classifications on datasets like these. 所以比如说像 ArcGIS 还有 Envy 还可以做更复杂的数据分析。Yeah, that's me, I think. Thank you for listening. 好，
大家谢谢。所以刚刚 Cam 已经说明了，就是怎么用 QGIS。接下来你们如果有任何问题和我们说一下，我们会在这个会议回答。OK，所以第一个问题是5通道 Red Edge MX 拍摄的5张相机怎么合成一张图片？所以关于 Red Edge MX，用这个5通道说它是每个地方会拍5张照片，对吧？所以就是他一直在拍，每次拍的时候是5张照片，他拍完之后再把所有的那5张照片，全部的照片给放到这个比如说 Pix4D Mapper，然后他就会帮你拼出来，就是刚刚 Cam 解释的怎么拼的时候就会拼出来合成一张图片。第二个问题葡萄园那个渗漏是漏水吗？就是灌溉的水太多？对就是这些灌溉有些地方坏掉了，所以就是因为坏掉，所以才会漏水。那用了这个热成像去查出是不是真的是漏水的问题。那用了热成像就查出了，对，确实是漏水。所以就是那些地方那个葡萄园的植被数，那些渗漏地方植被数比较高。第3个问题，ArcGIS 软件可以用吗？Kim, so we have a question. It's more of a general question. Can the customer use the ArcGIS software? Yes, you could use any GIS software to do what I've just shown. 对，所以可以用任何软件GIS 的软件来去处理。The buttons and the way that they might be under different names and different settings, but everything can be done. 所以可能比如说那些按钮的地方或者那个设定方式，可能和这个 QGIS 可能会有稍微不一样。第4个问题，放大保存部分的方式保存的是只有显示的波段。我还是不太懂现在这个你说的这个放大保存部分的方式保存的是只有显示的波段。我等一下会再跟你通知一下意思。各通道图像有偏移怎么对？偏移怎么对比 ？So they're saying, I'm guessing this is a question of a customer who's having a current problem. It's saying that each layer, each band layer has some kind of shifts. How do they stack it? Is this for a dual camera?
所以关于第五个问题，我们也需要知道这个是哪一个您说的是哪一个相机，还是你在说我们的数据？我们有点不太了解。Okay, so the next question is, when using the cloud, what is the calibration file that is used? Sorry, when using the cloud. Yeah, using a cloud. Oh, I see. Okay, never mind. This is okay when it's cloudy. Yeah. Sorry, I didn't get that at first. You want to use the panel and DLS2. Yeah, so they're wondering which file they need to use. So I'm guessing they're talking about the using the panel image, and they also need to use the DLS2, or they So need you ensure that the panel image is loaded and that it's got the masked area around it, the little box, and you make sure that on the sensor setting you have camera irradiance and sun angle. 所以关于这个云的情况下的话，校正的文件的方式的话，其实刚刚那个 Pix4D Mapper 里面，用其中就是第一需要那个照好那个校正板，加上那个照片，加上就是因为也需要那个 DLS2的一些数据嘛。放进去，就是校正器里面的那个数据，所以就是要用那个相机camera sun radiance， 还有的那个选择。对，就是现在 Calum 现在显示的第4个选择。That's it on the screen there. Okay. Okay, so 7th question, when saving the data, does it show the wavelength or the whole? When outputting from Pix4D Mapper, it will export each individual band as reflectance from 0 to 1, 1 being 100% reflectance, 0 being 0%. There won't be any wavelength information associated with it other than the band name itself. 所以他刚刚说的就是用 Pix4D 的时候，它会出来每一个波段的数据出来。So it comes out with each wavelength, not like all of the wavelengths. It's not okay, so it's not wavelength as such, it's a reflectance map of that band, but each band is individual. There'll be 10 individual bands, and the scale will be from 0 to 1 of that particular wavelength, if that makes sense. So it's a reflectance ratio of that band. Okay. 对，所以每一个数据显示的是0到100的那个反射率，然后是显示每一个波段，而不是它每一个文件是每一个波段，而不是一次全部的波段。So if, for example, I was looking at this area here and it was a tree and it had 0.5, that would be 0.5 in the green spectrum. It would be half, that would be 50% of the light was being reflected in that wavelength. 所以比如说像一个树，在那个波段里面，那个绿色的话，它会是0.5，对0.5的显示，因为它只有
一半的那个反射率给出来。OK，Reddit 相机拍摄的图像有细微偏差，怎么进行各通道的像的配准 ？Okay, so we have a customer who, when they're trying to stack the different layers, there's a little bit of a shift between each layer. Is there, and it's for the Red Edge MX. What's a good way to make it more correct, or like stack it more correctly when there's a slight shift? Make sure when you're importing the images that you've selected the correct rig model. So if the rig model is set to Red Edge MX, or the version, whatever they call it in Pix4D, I think it's Red Edge MX, that should ensure the best possible alignment should occur. 所以就是在那个 Pix4D 用的时候，你确认一下，就是那个相机里面那个 rig model 设定的是对的，确认一定是用那个 Red Edge MX 的那个相机 rig，这样子是在 Pix4D Mapper 里面是最准确的，能弄到最准确的，一般来说。Issues can also happen if you're taking images too close to the ground. 另外呢，就是有可能不是处理的关系，而是收集数据的关系。比如说你收集数据的时候飞得太低，它也可能会产生一些位置错误的情况所以那时候尽量飞高一点。好，我看现在如果看你们有没有其他的问题到时候和那个吴明先生或者海军先生联系一下，然后我们他们会跟我们说的您所的问题，然后我们会经由比如说邮件方式来去回答这些问题。好，那谢谢大家，现在换回吴明先生。好，非常感谢 Cody 和 Cam 先生的精彩讲解，同时也非常感谢各位老师、同学和朋友对我们工作的支持和积极的参与。我们后期的话会将各位提出的问题和一些建议进行整理，有结果后会第一时间通知大家，告知大家的。另外的话，如果你们还有其他的任何问题，或者说需要交流讨论的，也可以随时联系我们，或者说是登录我们公司上海昊量公司光电的官网，然后拨打我们公司的电话，或者发 email， 或者是拨打和联系屏幕左上角的一些电话。然后欢迎大家随时与我们联系。那么在这里再次希望这次的活动会议的话能给大家带来一些收获吧，和一些帮助。然后祝愿各位事业和学业蒸蒸日上。然后同时关于相关类型的专题培训会的话，我们后期的话也会继续开展，也希望大家的多多关注，也期待和大家下一次的话重聚。那么本次的培训会议的话就到此结束。好，再次感谢大家。好，那么今天就到这里，再见。谢谢 Cody， 谢谢 Cam， 拜拜。好，谢谢，拜拜。Bye.